Kayo Nada Bhagavanina Nasima Kayo Nada Bhagavanina Nasima Kayo. Satidana. Jai Satidana Shuddha. Jai Satidana Shuddha. Ele está com o microfone fechado. Muted, huh? All right. So, can you hear me now? Let us see. Who is there? Carla, who is going to be with me? How is the sound? Can you hear me? I can hear you, Shuddha. Wonderful. Okay. All right. So let us begin. Namaskars. We were saying that we go this way. Namaskars, in, out, in, out. In means I do namaskar to the Paramatma, the Absolute One within me, and then I go out and I do namaskars to the Paramatma, the Absolute Ones within all who are present here. I think Carla, can you hear? Is she supposed to translate, Shuddha? Carla, let's have your voice, Carla. Test your voice. No sound from Carla. Can you hear Carla, Tony? No. No sound. Carla. Carla, you need to adjust your sound and come. No, ask to unmute. Antônio, sabe quem está de host na sala? Carla. É a Carla? Sou eu que estou de host. Espera aí que eu vou passar para ela. Passa para ela, então coloca ela no co-host ali, para ela poder desbloqueá-la. Não tem problema. Tell Carla to exit and then enter. Then it'll, she... Should 1 minute, please. Lorine, habilita ela como co-host. Já enviei o host para ela. Host will not work. It's her sound that is the problem. All right, she needs to adjust her sound. Carla needs to exit and then come back in again, and then it might work. Don't you need who is the host now? Because if Carla exits, Carla
Okay, who is the other person who was going to be with me for the translations? I'm at the second hour, Shuddha. All right. So if you, let's see Okay. if she's coming back. All right. Can you hear me now? We can hear you now. Oh, thank you for the... I'm sorry, everybody, and desculpa todo mundo e vamos lá. All right. Good. Ótimo. All right. Now, will you please make me the host again, please? Alguém pode fazer o Shuddha host de novo? Anfitrião de novo, por favor? A Lorine, né? Because I cannot write anything in the chat. All right. Porque ele não consegue escrever no chat. Agora ele é... Now. Yes. All right, good. Thank you. Okay. All right. So Carla, can you hear now with this? Yes. Yeah. Yeah. Sometimes when the sound doesn't come on, the best thing is to exit and then enter again. Then it works, you know. Então, quando o som não aparece, a melhor coisa para fazer é sair e entrar novamente. And also, you know, it is a good reminder for all of you that if you have not updated your Zoom, next you need to update your Zoom. Update. Então, uma boa lembrança para todo mundo é que se vocês não atualizaram o Zoom, precisa atualizá-lo. Yeah, you don't want to do it now, but later on you can do that. All Então, right. não precisa fazer agora, e a gente faz é para fazer depois. All right, so Santana, whose turn is it to do the three mantra today? Então, Santana, quem vai... Mahatma Shirley, I will sing the three mantra. All right, okay, Yeah. you want Shirley. All right, Shirley. Então, a Shirley vai fazer o trimantra. Na verdade, sou eu com a Elaine. Não sou eu sozinha. She says she's gonna do it with Elaine. E Elaine, eu acho que talvez as you duas got to do pode dar all alguma, right, so pode good. dar alguma microfonia, deve ser uma análise abre. All right, so both Não, of mas you. a gente vai alternar. A gente treinou hoje à tarde. Se tiver muito ruim, vocês falam, que daí a gente para. She says that they trained this afternoon to do this three mantra. It looks like it because they train so much that they look like each other. Don't they look like each other? O Shuddha disse que vocês até parecem uma com a outra. É verdade. That's true. Okay. All right, Vishuddhatma Bhagwan. Yes. Okay. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vesayaram. Namo Loe Savasahuram. Esopanchanamukaro. Savapavapanasano. Mangalarancha Savesin. Padhamam Havai Mangaram. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vesayaram. Namo Loe Savasahuram. Esopanchanamukaro.
Savapava Panasanu Mangaram Savisin Paramang Avai Mangaram Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Satchidananda Namo Vitragai Namo Ariham Taram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vesayaram Namo Esavasahuram Eva Pancha Namo Karo Savapava Panasanu Mangalaram Salvesin Paramang Avai Mangaram Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Jai Satchidananda Satchidananda Jai Jai Sachidananda. Jai Satchidananda. Sachidananda. Wonderful. You Muito. added a very beautiful little touch to it when you say, oh, when you go Om Namo Bhagavate Vasudevaya, you're going in a different note, but it is very good. I like that. Quando vocês entraram no Om Namo Bhagavate Vasudevaya, vocês entraram numa nota diferente, mas eu gostei. Yeah. Yeah, you have added a little extra melody to it, and it's very nice. Adicionaram uma melodia extra e ficou muito bom. Yes, you must have been an Indian in your past life. Vocês devem ter sido indianas numa vida passada. I do believe that. Eu acredito nisso. In fact, we all kind of switch places, life after life, you see, depending on where we get attracted, you know. Na verdade, a gente muda de lugar, vida após vida, dependendo da onde por onde a gente se sente atraído. And you see, you switch places, you switch partners, you know, so many different modes of existence because of your search for the self, you see, because of the search for the self. Então, ao longo das vidas, a gente muda de lugares, de parceiros, tudo isso em busca do ser, com S maiúsculo. Yes. All right, now, so we will take one new person to recite the Navakalams, you see. Então vamos pegar uma pessoa nova. One new Mahatma. Santana, decide who you want as a new Mahatma. Fernanda, gostaria de fazer leitura das 9 Kalams? Yeah, Fernanda, where is she? Fernanda, onde está ela? All right, Fernanda. Para ler. Yeah, there she is. Aí está ela. Página 18, né? Página 18, isso. Page 18.
Querido Dadabhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo. Mesmo no menor grau, dai-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações, de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dadabhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para eu não ferir, ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir, as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que não sejam aceitos por todos. Querido Dadabhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dadabhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém ou desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dadabhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para não usar o mal às palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar a linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda minha energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dadabhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para não ter, nem levar ou investigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda minha energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dadabhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda minha energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dadabhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender, insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dadabhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Thank you. Obrigada. Jai querido. Satchidanand. Jai Satchidananda. All right, Kayo, you want to say something about your friend, the new person? Caio, você gostaria de falar alguma coisa sobre o seu amigo, a nova pessoa? Pois não. A Carinelli Susan, ela irá participar do próximo Gnan Vidhi online. Posso traduzir? Carinelli. Vishuddha? Yes. Karine is going to be on the next. All right. Well, wonderful, Carinelli. Carinelli, can we see you if you have your video? Or can you turn on? A gente pode te ver, Carinelli? Você está com o seu vídeo? All right. Where are you, Carinelli? Cadê você, Carinelli? Estou aqui. Oh, there she is. I'm here. All right. There she is. Hello, how are you? Vishuddhatma Bhagwan. Yes. So you're going to be the new Gnan Vidhi participant, yeah, next time. Você vai ser uma nova participante do Gnan Vidhi da próxima vez, né? Isso. Yes. And where? Next week. Next week. Where are you in Brazil, my dear? Where? Onde você está no Brasil? Eu estou no interior de São Paulo, em Jacareí. She's in. I'm in Jacareí. It's yes, close to Sao Paulo, huh? Yes. Yes. Perto de São Paulo. And Caio has prepared you, has he? O Caio te preparou? Ele está me preparando já tem um bom tempinho. Yes, he's been
taking care of me for some time now. Wonderful, wonderful. Que beleza. So, okay, so we welcome you. Então nós te damos boas-vindas. Muito obrigada. Yeah, we welcome you. Feel, feel comfortable with this group. You see, these are all your friends, and with a difference that even if you say something to upset them, they will continue to be your friends. You see, they will not run away from you. Fique à vontade, porque as pessoas aqui são todas suas amigas e ainda que você as chateie, elas não vão fugir de você. Muito obrigada. Thank you very much. These people who have gathered here, they are learning never to see the fault of anyone else. You see. As pessoas daqui estão treinando para nunca ver as faltas, os erros dos outros. Even if the world around us jumps and does all kinds of negative things, and say, see my fault, see, and challenge us, we are endowed with a different vision, called the flawless vision. You see, no flaws. Então, ainda que o mundo venha e traga para a gente gritando os erros das situações, a gente quer ver tudo impecável, né? Quer ter a visão impecável, ou seja, sem erro. Yeah, so feel free, and feel free to write something, or in the time that we are here together, feel free to interact with us if you need to ask anything that you need to. Então, por favor, você fique à vontade de escrever no chat, perguntar o que quer que você tenha dúvida, fique muito à vontade. Carinelli, who is this person in front of Shuddha? Who is this? Quem é essa pessoa, Carinelli, em frente ao Shuddha? Dada. Dada? Dada Bhagwan, did you say? Bhagwan. Okay. Sim, não? No, he's not Dada Bhagwan. No. So who is he? Ele não é. Who is he? He's he is a Luminado. He's a Gnani Purush, you see. Gnani Purush. Gnani Purush is Dada vive dentro dele. Yes, Dada Bhagwan. Dada lives inside him, she says. Yes, Dada is the invisible, fully manifest self in him, totally manifest, Dada é o ser absolutamente manifesto, iluminado dentro dele. He is a Gnani Purush, you see. Ele é Gnani Purush. He is Gnani Purush because he has got Gnan, he has got knowledge. And people in Satsang with him, those who come to his Satsang will recognize that he is a Gnani Purush. But people on the streets will not know that he is a Gnani Purush. They will recognize him as A.M. Patel, you see. So they will say, então, as pessoas na Satsang vão reconhecer o iluminado dentro dele, o Gnani, né, o que tem o conhecimento. Mas na rua, ele andando na rua, as pessoas não vão saber disso. Yeah, so these are three of, like we look at you, we see Carinelli, you see, but we see Carinelli, we see Carinelli, but we do not know. Now we know this is Carinelli of Sao Paulo, you see. Então, da mesma maneira, a gente olha você, Carinelli, e só agora a gente sabe a Carinelli de São Paulo. And inside Carinelli is also Dada Bhagwan, the eternal one, in you too, you see. E dentro de você também está Dada Bhagwan, o eterno, dentro de você. And right now you believe also Carinelli, so you
You are the one with the knowledge that I am Karinali, you see. Então, agora você acredita que você é Carinelli e que você que tem o conhecimento da alma pura. No Amapura. The knowledge of Karinelli only. I am Karinelli only. She doesn't have knowledge of Amapura. See? Então, que você tem o conhecimento de que você é Carinelli. Não é alma pura. And if I may ask you, my dear, I'm not trying to probe too much into you, but I just want to know, what do you do? Do you go to work when there is no corona? Do you go to work outside the home? Então, eu não quero perguntar muito, invadir, mas quando não tem o corona, você trabalha? O que você... Eu estou trabalhando em casa. She says she's working at home. She works at home. So you're a homemaker. Então você é dona de casa? Since corona or before corona also you are working at home? Antes do corona você também estava trabalhando em casa? Sim, eu sou projetista de elétrica. Eu tive uma empresa nos últimos 4 anos como sócia, né, de uma consultoria. E em novembro, o nosso contrato com uma multinacional, ele foi cancelado. E aí logo entrou já estava essa briga entre China e Estados Unidos, foi onde perdemos o contrato. Então, nesse meio tempo de novembro até janeiro, não conseguimos nenhum outro cliente. E a sociedade foi desfeita, a empresa não aguentou pós-pandemia. E nesses últimos meses, até semana passada, foi onde a gente decidiu realmente fechar a empresa. Fechamos a empresa e eu estou abrindo outra agora para estar trabalhando sozinho, mas em outra área, desde continuar como projetista de elétrica, que foi o que eu trabalhei nos últimos 15 anos. Agora eu vou começar a trabalhar com marketing digital. E é o que eu estou fazendo agora. She's been working as a electric projector. I don't know the exactly translation. And she used to have a firm with other partners, but one of the clients left, so they had to split. And she intends. So she is a technical. She runs a technical company, and I didn't want to go into the details. She had a business, so we can say she had a technical kind of a business, right? Something to do with technology, right? Então, ele não queria entrar muito em detalhes, mas de modo geral você tinha um trabalho técnico, um negócio na área técnica, não é isso? Right. Isso, exatamente. Right. Yes, exactly. Yes, yeah. So now this is without probing into your personal situation, my dear Karinelli. It is essentially now, see, the I inside you is Dada Bhagwan, the eternal one. Then the business lady, the technical expert, is the middle one, and Karinelli is this body that we see in front of you. I, Karinelli, the businesswoman, you see? So there's the 3 things. One is the one with the knowledge in the middle. The eternal one is the Dada Bhagwan inside you, you know, and then Karinelli is this body, you see? Então ele está explicando que sem entrar muito nos detalhes, que ele não queria invadir nem nada, mas que tem a Carinelli, aí tem o eterno dentro da Carinelli e tem o corpo da Carinelli, né? Então fazer esse esclarecimento. Because there are many Carinellis in Sao Paulo, but you see now there is a specific I, Carinelli, the technical expert, you see, technical businesswoman, you see.
Yeah, the Então, one with this. It's a more specific identification. But Carinelli and her business both are part of a changing phase of life. You know, the changes. You know, after Corona, you may have another business. You see, it continues. Então, ele está comentando que tem a Carinelli, né, que pode ter várias Carinellis, que deve ter várias Carinellis. Aí tem a Carinelli específica, que é essa técnica, essa pessoa específica que é você e que está sofrendo as mudanças que todos nós estamos sofrendo por conta do coronavírus, né, as transformações que estão ocorrendo para todos nós. You see, so Sim, bastante. So these are the changing situations and phases of Carinelli. You will come home when you know who you are in this body of Carinelli. You see? Então essas são as fases, as transformações que a Carinelli está sofrendo. Mas você vai tomar contato com aquilo que é imutável dentro de você. Right. Caio has prepared her well, so we will. Caio preparou bem. Yeah. Sim. So, I am pleased that Caio is your friend. Okay, very good. Eu fico satisfeito que o Caio seja seu amigo. Yes. Obrigada. Thank you. Caio is doing an excellent job in the Seva in the Minas Gerais state. A very special Mahatma. Caio sure is, yeah. Yes, he is. Yes, Vishuddhatma Bhagwan. Caio is, you know, everyone here has got some very beautiful energies expressing naturally after the awakening. You see. Todos aqui têm energias muito preciosas que estão se manifestando depois do Gnan Vidhi. Eu conheci o Caio no meio de 3.000 pessoas. I met Caio amongst 3,000 people. Yes. She says. Oh, she met among 3,000 people? Yes. Yes. No evento do Roberto Chiniachik. Through Roberto Chiniachik event. Oh, yes, wonderful. Yes. Uma beleza, que beleza. Yeah. So it continues, you know. We welcome, you know, this. You're coming close to the home. Is there anybody else that you would like to, any of the new ones that would like to kind of say hello before we continue? Então, alguém dos novos gostaria de falar alguma coisa antes de a gente continuar? Yes, anyone wants to share anything or alguém quer dividir alguma coisa? Wonderful. So, you see this, the plus and the minus. There is, you know, as children, when in school we learn plus, minus, and then there is a multiplication sign, and I can't find my multiplication sign here on my typewriter, on my keyboard, multiplication sign, all right? Então, quando a gente... Plus, minus, yes, multiplication, and then there is the division, all right? Então, tem os sinais de soma, subtração e multiplicação, e daí não estou achando aqui no meu teclado, mas acabei achando de divisão. Yeah. So que a gente aprende na escola. You see, the plus and the minus is a natural law. You see? Então, o mais e o menos, adição e subtração, é uma lei natural. Is a natural law. In one life, that which was filled in one life is in the next life it empties, you see. So this is a life after life law, you see. Então essa a lei vida após vida, né? Aquilo que se somou, que preencheu numa vida, vai subtrair, vai esvaziar na outra. Yeah. So you see, it is
It is a natural, and then even as this is a natural, even as it is becoming that which was filled in the past life, it is being deducted in this life. More plus happens, you see. So the more subtle plus happens, you see. Então, ainda que tenha alguma coisa que foi adicionada, somada na vida anterior, que está sendo subtraída nessa vida, paralelamente tem alguma outra subtração mais sutil nessa vida para ser adicionada na próxima. By nature, everything in front of us is such that which was filled will empty. That which was filled will empty. That which was filled in will come out, you see. Então, pela lei da natureza, tudo aquilo que foi preenchido, né, que foi enchido pela natureza vai ser esvaziado, vai sair. Yes, but the only problem, you see, is, you see, the ones with the intellect. This is a natural law, but the ones with the intellect, what do with the intellect? They multiply, you see, they multiply it, you know. Então, essa é uma lei natural da natureza, né? É uma lei da natureza. Mas aqueles que têm o intelecto, o que eles fazem? Eles multiplicam. Whatever we had asked for in the last life, saying, I like this is how I would like to have it, you see, it unfolds in front of us in this life. It presents in front of us in this life. It is there, it is coming, so that, you know, it is coming so that it will give its result and leave. But we complicate it, multiply it by saying, I don't like it, I hate it, I say I don't então, like aquilo que a gente desejou na vida anterior surge nessa vida, né? Então se desenrola, se manifesta nessa vida. E aí vem a gente, né, e complica mais dizendo, eu gosto disso, eu gostei dessa parte, eu não gostei dessa, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. And the Dadashri gives the multiplication example, very simple. You know, you've decided to go to the vegetable market, you know, like you decided to go to the vegetable market in Sao Paulo to buy fresh vegetables and fruits. And say if certain fruits are being sold at a price of, you know, 2 riyas a pound, or 2 riyas a kilogram, or whatever, you will say, no, even though it is being sold at 2 riyas a kilogram, you'll say, no, I'm going to buy it only if I get it at 1.5 riyas, you see. So now that is the multiplication, you see. Se a gente, só a gente imaginar assim, a gente vai num sacolão, numa feira de vegetais e tal, e aí vê uma fruta por R$2 o quilo, ou a libra, né, ou outra forma de pesagem. Mas então, R$2, e aí a gente vai lá e quer transformar esses R$2 em 1,50. Yeah, this if it comes naturally to you, it's yours, but you somehow, you know, you start giving opinions about good vegetable, not good vegetable, too much price, not too much price, you see, cheap, not very expensive, this and that. These are the opinions you're giving, which is new, you see. The market is there with its price, but you are giving your opinions, you see. Então, tá lá no mercado a R$2 o quilo,
E daí você vem e fala, não, tá muito caro, né? Aquilo veio para você por R$2, mas aí você cria uma opinião e cria uma interferência, né? Tá muito caro, tá muito barato, tá muito barato não, né? Mas tá muito caro, quer mudar o preço, vem essa interferência que não estaria na natureza. Yeah, so that which was multiplied will have to be divided, you see, it has to be divided, you see. And so the multiplication and the division, they happen through kashais. You see, kashais are the new thing, you see, they, kashais, the anger, pride, deceit, reactions of the middle one, you see. Então, That is the new thing. That is not natural. That is coming as something new, you see. Então, aquilo que vem como algo novo, né, que estava fazendo referência às opiniões, são o que é chamado de kashai, a raiva, orgulho, a manipulação e a ganância, que não vem, não são uma coisa natural. It is not natural. You know, if you like it, you know, if you like it, you buy it, and after you have bought it, you know, if it turns out to be sour or not good, there is no point in blaming the person who sold it to you, you see. So this is, the kashais continue even afterwards, you see. Their Então opinions aí você compra alguma coisa no mercado e aí aquilo tá azedo. E você aí vem uma outra opinião, né, que aquela fruta que você comprou estava ruim, né? Yeah, and this on the basis of your own good karma, merit karma, you know, things that come to you easily without much fight and without much stress, you see. And então, se você tem um bom karma, as coisas boas vêm para você sem muitos obstáculos, muita dificuldade, muito estresse. Yeah, you see, now the multiplication and the division do not happen after Gnan Vidhi. You see, they are gone. You see, the multiplication and the division are not there after the Gnan Vidhi. You see, they are only. Desculpa. Então a multiplicação e a divisão não vão mais estar aqui depois de receber o Gnan Vidhi. Yeah, and after the Gnan Vidhi, only the natural minus of that which was filled remains, you see. The natural minus? Minus means emptying. Então, depois de receber o Gnan, só vai ficar o natural esvaziamento, né? A subtração. Yeah, so after the Gnan Vidhi, only the plus minus remains. You see, there is no multiplication. Multiplication represents entry into further life after this life, you see. In other words, you are multiplying that which was not there, you see. So multiplication is over after the Gnan Vidhi. What happens is, it's a plus and minus only, and as soon as all the plus minus settles down, you are free, you see. Então, depois do Gnan Vidhi, só vão ficar a multiplicação e a subtração. A subtração e a adição, desculpa, adição e subtração. E a multiplicação, essa vai deixar de acontecer, porque a multiplicação fazia vida após vida você ter uma ideia e aquilo se manifestar depois, ou não se manifestar, e aí esperar a próxima vez. Yeah, you see, there is the awareness. The Mahatma who goes to the market, to the vegetable market, you see, he
becomes more and more natural in his approach to other human beings, you see, you know. Então, o Mahatma que vai no mercado, ele vai ficando cada vez mais natural ao se aproximar, na aproximação com os outros seres. He is more aware of the man who is selling the vegetables as by the relative and the real viewpoint too. He is more aware of the circumstances of the man who is selling those vegetables, you see. Então, ele vai ao mercado e tem mais consciência do vendedor dos vegetais. Ele tem mais familiaridade com as circunstâncias, né, com o relativo e com o real dentro do vendedor. And you know, if he will not blame anyone when he comes home and he finds that the fruit or the vegetable is sour, he will not blame anyone. He will say, this is this how it is. He calls it vyavasthit. This is how it is, you see. Então aí ele chega em casa e aí ele vê que a fruta tá azeda, ele não vai culpar o vendedor, ele vai reconhecer que isso é vyavasthit. Yeah, right. You know, he will not give an opinion that seller is a crook. I will not go there to him again. All of those things are multiplications, you see. All of those things are multiplications. You see, you're done with it. Ele não vai chegar e falar, aí o vendedor fez uma falcatrua, porque isso, né, de pensar alguma coisa do vendedor, essas são as multiplicações. So this we learn, you know, we learn about this mathematics. You see, this is a simple mathematics. Let the mathematics, what was filled in this body complex that appears to the world as Elaine or Marlucy or Tony, is so exact, and what was filled will come out. Então, aquilo que foi preenchido e se transformou no Tony, na Elaine, é muito exato. E isso vai sair, né? Da mesma forma que entrou e se tornou a Elaine, o Tony, vai sair. It will come out, and when it comes out, you see, the awareness allows you to see that this was what was filled, and if it is unpleasant, it is considered as my account, not anybody else involved in it. You see, no other person is not at fault in it. You see. Então, aquilo que se manifestar e que sair, né, que se manifestar, é exatamente o que tinha sido carregado. E isso que se manifestar, se for ruim, não é culpa de ninguém. Yeah, and you see, this is so beautiful, because this awareness of who I am in all of this allows you the steadiness and the stillness with which to see what is happening to this one called Shuddha, Tony, Marlucy, Leila, etc. You see, this one is separate. This one, I can see now exactly what was filled in him. You see? Então, a beleza disso é que é possível enxergar o que foi preenchido e que agora está sendo esvaziado para o Shuddha, para a Elaine. É possível ver isso. Yeah, I can see how his mind operates. I can see what his hunger is all about. I can see what is totally inside him or her. I can see that. You see the same, you know. Então, tem essa questão da visão, né? Eu posso ver aquilo que se manifesta dentro dele. Eu posso ver aquilo que está ocorrendo dentro dele. It is the multiplication and the division, the kashais, you see. That was the reason. Isso são as multiplicações e divisões, são os kashais, são a razão. It was the opinion-based, like, dislike, I hate it, I don't like it. You know, those
those reactions were the reason why the multiplications were happening, and automatically that would come with you in the next life. Unresolved multiplications come with you in the next life, you see. Whereas these multiplications don't happen once you are absolutely separated from this body complex called Marcia, Kessi, Kayo, Adao, Fernanda. You know, you are no longer Fernanda. This is Fernanda that is now becoming more and more natural as I separate from her, you see. Então, todas essas manifestações tornadas, essas manifestações através de opiniões, elas agora são observadas por cada um dos nomes que ele falou, a partir desse ponto de vista do real, de que está olhando para esses seres relativos. And this is exactly preserved. This ability to see means to be separate. Então, ver significa estar separado. Então, é a manifestação exata do que está acontecendo. And to see means to understand. And this understanding is the exactness of who I am in all of this. This is the understanding. Am I doing anything, or is it happening? You see? Am I doing it, or is it happening? Então, essa manifestação permite que a gente veja exatamente como é. Então, isso está acontecendo ou sou eu que estou fazendo? Yes, I can see it as, I can see the entire file 1 as a drashya and a gneya. You see, this is, I can see the file 1, I can see it, I can understand. If I understand the entire file 1, okay, this one that is in front of you, then it becomes, if I understand it, then it becomes the scene, you see, the scene. Então, se eu consigo ver o arquivo 1, essa manifestação, aquilo se torna a cena. É uma cena. The scene and the seer. You see, the scene and the seer. And there exactly, you see, I am the seer, and the whole thing becomes the scene, you see. Então, na verdade, aquilo que é visto, né, ao contrário do que eu falei da cena, né, vê-se o que é visto e aí quem vê. Então, tem o que é visto e quem vê. And then to be able to see specifically the details inside this one. You see, e ter essa capacidade de ver especificamente os detalhes dentro dele. And to see the details in the mind of Fernanda, you know, then you know, now you know, you are in the knowing mode. You see, so you're knowing specifics of what is happening. The mind is upset, you know, the chit is wandering, etc. You see, Então, ver o que está passando na cabeça da Fernanda, ver com detalhes exatamente o que está se dando. So specific seeing is called knowing. Now you're knowing what's going on. You see. Então especificamente esse ver é o saber, é o sabedor, é aquele o conhecedor. But so both of these, the seeing and the knowing, are really begin with Eva Swama Pura. Hu Shuddha Atma Chu, Hu Shuddha Atma Chu. I am pure soul. You see. Então, eu sou alma pura, Shuddha Atma Chu, começa a manifestar com eu sou o que sabe e o que vê. And there is no other way it can proceed. This is the fundamental location, the fundamental start of the seeing
and the knowing. E esse é, Vishuddhatma. e esse é o estágio fundamental e inicial do eu sou alma pura, Vishuddhatma. Yeah, so then you can see Sandra, then you can see Marcia, then you can see Shirley. You see, this is... Aí você vai ver Márcia, Shirley, a Sandra. Yeah, otherwise you cannot. Otherwise you will go round and round, you see. Então, de outra maneira, você vai ficar confuso, se confundindo, indo para lá e para cá. It's like trying to save somebody by jumping in the ocean. You see, it's very difficult. Instead, stand where you are on the shore and then throw a rope, Então, é a mesma dificuldade de se jogar no mar para tentar salvar alguém. Isso é muito difícil. Agora, olhar lá de cima, ver onde a pessoa está e lançar a corda para ajudar a pessoa a sair do mar, aí sim. Yeah, the self is so brilliant in the light and the knowledge and the light that allows you to see and understand that there can never be any confusion in life or life events. You see, the moment you say "Oh, Somapura" or any of these agnas, immediately all problems vanish. All problems vanish. Então, no momento que você enxerga que você é alma pura, todos os problemas somem, eles se esvaem, os problemas, porque tamanha é a exatidão do que de fato é. Yeah, so the biggest thing is the ability to really stop understanding, stop entering into the sense of the doing part, the doing. This one is doing this, she is doing this, he is doing this, they are doing this, is therefore you're automatically into the doing mode. You see, get out of this doing. Who is doing Então, this thing? You see? A ideia fundamental é sair desse estado de que eu estou fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, é sair desse modo fazedor. Who is doing it? In fact, really, these are all evidences that arise in front of you, just evidences, one evidence after the other, after the other, after the other, Our dear... Então, o que são essas... É isso que está surgindo na sua frente? São evidências, uma depois da outra, depois da outra, depois da outra. This evidence of an awakened one, like Kayo, will change the evidence and the situation of Carinelli. You see, this is all evidence. You see? Então, a visão do Caio vai ser capaz de mudar alguma coisa na Carinelli. Yeah. Caio meets a lot of people, but only certain people come. Certain people connect, and this is all part of an unfolding master plan of that is beyond the capacity of our intellect. Our intellect cannot understand this. Então, o intelecto da gente não consegue captar que, então, por exemplo, o Caio conhece várias pessoas, mas ele influencia especificamente ai, desculpa, eu esqueci Carinelli. Carinelli, desculpa, Carinelli, I'm sorry, Carinelli, mas que ele consegue especificamente tocar a Carinelli. Isso faz parte de um plano maior. Yeah, right. You see, Carinelli's evidences were such with this corona and everything that now she has more time. If there was no corona and her technical business and company was going like very, very well, and she was very busy with her
with her company, then she would not have time for this. You see, she would not have Então, as time. coisas acontecem, né, como tem que ser, né? Então, se não tivesse esse corona, provavelmente a empresa, todo o trabalho técnico da empresa da Carinelli estaria todo acontecendo e ela não teria tempo para Yeah, estar aqui. so everything is right at its own place. In life, everything is correct in its own place, and that is the vision of the awakened one. The awakened one does not find faults with anything that is happening around. You see? Então, o desperto, o iluminado, ele não acha nada de errado no que está acontecendo, porque as coisas, ele consegue enxergar que as coisas estão acontecendo exatamente como tem que acontecer. Não tem nada de errado no lugar errado. And we are not talking about one Luminado. We are talking about 50 Luminados over here in this satsang right now. They are the awakened ones, okay? Então, a gente não está falando aqui de um iluminado, a gente está falando de 50 iluminados que estão aqui nessa satsang. Tá? Yeah. You're here because of the light that is so brilliantly lifting you up from inside that you would not find it. You do not want to be anywhere else. You see, this light is so brilliant. You see, this light inside each one of us is so brilliant that we understand and receive every word of our Dada, with so much love and so much energy. You see? Então, essa energia que a gente recebe de luz e de amor, ela é tão manifesta, tão forte, que nós estamos aqui agora, não estamos em outros lugares fazendo outras coisas. Essa energia faz com que nós nos encontremos, que nós estejamos juntos. Yeah, Vishuddhatma Bhagwan, we're going to take a break. And então, vamos fazer um intervalo. Then we return. It's, then we come back. We'll come back with, all right? E aí a gente volta daqui a pouquinho. Carla, how much break shall we take? We come. It's 9:30. I don't know, Shuddha. So we'll take 5 minutes. O povo quer o quê? 5 minutes? 10 minutos? 5 minutos? 5 minutos? 5 5 minutes? Yeah, 5 minutes. Okay. Tayo says 5. Então, em 5 minutos. Okay. We'll return in 5 minutes and then we continue with Tony. Okay. Thank you, Carla, my dear. Thank you. Okay. Vishuddhatma Bhagwan and thank you, Santana, for translating here. All right. Thank you. Obrigada, Santana, por traduzir. E na volta a gente volta com o Tony. All right. So we're back in 5 minutes, huh? Yeah. De volta em 5 minutos. Então, agradecer ela lá e a Shirley pelo dueto, hein? Que loucura! São cantores profissionais já. E Shirley. Vai sair um Eu até CD. fiquei chocado, viu, lá, porque ninguém do artista nenhum. Foi sair. Então, já vou cantar o Trimantra agora. Uma soprano e um contralto. Vamos fazer a CD. Viu, lá, vocês alçaram a satsang no novo nível, novo patamar. Então, mas isso é para o povo se inspirar aí, é para se inspirar. Começar a fazer as drupas. A nossa cota de cantar o Trimantra já se esgotou agora esse ano, né, Elaine? Era só para dar o start aí. É legal que daí tem uns coringões, assim, falta, a gente olha, não acha ninguém, já olha, lá, já vem. Ukulele, violão, aquela coisa toda aí. O quê? Mas olha a Shirley, ó, esse agudo dela aí, ó. Eu não sabia as habilidades dele. Pois é. Tem coisas que a gente não conta pra ninguém. Terça-feira que vem é o Santana e o Caio, a drupa. Boa ideia. Já pode lançar aí a hora que o Shuddha voltar. O Shuddha, ele pediu aí pra gente dar uma forcinha pra identificar os novos, né, do último Gnan Vidhi, pra pedir pra eles trabalharem um pouquinho o Trimantra mesmo, até pra gente soltar um pouquinho. E a gente fica aí nos bastidores dando suporte. Olha só, eu lembro que é o Adão, a Fernanda... Quem é que mais que fez? A Rosimar de Praia Grande. Então, olha só. Você fez, agora eu fiquei no chinelo.
Ah, não! Tô acreditando até que a Agora perdeu a graça. Fernanda, você podia fazer uma frente ali na próxima. Ah, tem que ter uma dupla. Opa, olha aí, ó. Boa, boa. Quem que é a próxima dupla? Já monta aí. Já Isso, monta aí. isso. Encomendar, eu encomendei um tambor, mas eu não sei tocar ainda. Ó, podia ser Fernanda e Carinelli, ó. Aí, Podia ó. ser. Boa. Troquem o WhatsApp, meninas. Já começa a ensaiar. Tem uma semana para ensaiar. A gente manda para ti o link aí do Trimantra, aí tu vai pegando a sonoridade e tal, e o Caio dá uma força ali, e vocês podiam fazer uma dupla aí. Carinelli, se você quiser, eu te ajudo. Eu quero. Legal. Eu quero sim. Sabe aquele tambor, eles chamam de tambor zen? Então, daquele lá, um amigo meu vai estar para trazer um para mim. Só que eu não sei ainda, mas ele falou que é só ir tocando e sentindo, né? Vamos ver como é que vai ser. Vai ficar lindo. Eu também quero. Carinelli. Opa! Olha só! Olha aí. Ai, Lu, então vamos todo mundo se unir. Eu também tenho um tambor. Tem? Ai, que olha! Então, aqui hoje tem bastante Mahatmas novos aqui, né? Tá muito bom. Então, eu acho que eles já conhecem a Garba? Ainda não. Acho que não. Já falaram para vocês da Garba? O que é a Garba? Nem eu sei o que é isso. Então, porque vocês fizeram o primeiro Gnan Vidhi online, então vocês não participaram da Garba. Quando a gente tem o Gnan Vidhi presencial, que tem toda a sequência, né, do Gnani, das palestras, das respostas, a gente vai tomar banho, descansar, né, também, e à noite tem a Garba. A Garba é a dança. E a Garba também é considerada crédito na conta da alma pura. Né, Santana? Sempre que se dança a Garba, é uma espécie de dança circular sagrada, a gente dança, né, em prol do divino dentro de nós, do outro, reconhecendo, e o que ocorre, né? É feito de forma circular, normalmente as mulheres num círculo e os homens no outro, né? Um círculo dentro do outro, e o Gnani, normalmente, ele vai no centro dando darshan para os Mahatmas ali. É muito bacana, assim, um evento bem é bem festivo também. É uma dança tão gostosa, tão sagrada, assim, é uma energia tão forte na Garba que a gente cansa, né? Cansa, é uma atividade física puxada. O povo sai lá pingando de tanto suar. E é muito alegre, Os indianos são muito alegres. E vai dar para fazer assim online também? Como que vai ser? Online não tem online fica dificultoso, mas mas a gente fica rodando aqui. Boa ideia. Mas você sabe, mas é muito bacana porque vocês vão ver que o pessoal da Índia, tanto os homens quanto as mulheres, ao longo da Garba ali, que a gente coloca no centro a figura, a imagem do Lord Simandar Swami, a do Dada e às vezes da doutora Niruma, e monta os círculos, né? Então a gente coloca as cadeiras ali e tal, para ficar fazendo círculo. E o Gnani, ele vai no centro, pelo darshan, e quando tem muita gente, ele vai caminhando nas cadeiras, né? Então tem garbas aí que são eventos grandiosos. A Super Garba, nos Estados Unidos também, né? Tem muita gente. Santana, Santana, deixa eu lembrar uma coisa. Santana. Opa, fala, Marluce. Olha, ainda tem mais. A Garba queima o karma, né? Queima karma. Na véspera da Garba, eu perdi o carro. É boa, queima karma, queima caloria, porque o povo emagrece, que é uma beleza de tanto que a gente roda lá, de tanto que a gente dança. Olha aí, de forma geral, se faz 3 coisas na Garba. Você consegue obter o darshan do Gnani, você queima o karma e ainda você coloca crédito na conta da alma pura. Vê que coisa fantástica. Tudo num evento só. Nossa. É show. Eu só quero dançar essa Garba, então.
Quero saber. Onde que a gente encontra essa deixa eu garba aí? complementar. Eu estava comentando que a garba é Pede pro legal Shuddha explicar. porque as mulheres e os homens, eles têm uns passinhos diferentes lá que eles fazem. Eu, por exemplo, não sei dançar nada, mas a gente só entra ali e vai indo, né? Vai seguindo o fluxo. O importante é ganhar essas bênçãos aí. Carregar esses karmas, né? Muito legal. Okay. Esse Santana. Hola, Noemia, Jai Sachidana Shuddha. Noemia is in San Francisco. Noemia está em São Francisco. Okay. All right, you don't. All right, so Vishuddhatma Bhagwan, let's go. Does anybody have any questions? I don't know. I see one question Shuddha, from Marcia Braga, I have one question. Okay, Marcia, where are you, my dear? Marcia, say something. Hi, Shuddha. Hey, Olá. Marcia. Hi. Tudo bem? Tudo bem? Yes, my dear. Então, a pergunta foi vou fazer em português e traduz. Como a visão do Caio pode influenciar se ele não é o fazedor? É apenas parte de algo maior? Ela perguntou que como Caio like Caio, if he's not the doer, is he part of something bigger than that? Caio, because Caio, by relative viewpoint, he is a doer. For in the relative, because Carinelli will say, it is because of Caio that I'm here, you see. But Caio's vision is different. Caio himself says, no scientific circumstantial evidence made me a nimitt. I became an evidence in the whole process. You see? Okay, can I translate that, Shuddha? Yes. Otherwise I'll miss. Yeah. Ok, do ponto de vista relativo, o Caio é fazedor, certo? E, de acordo com as evidências que surgiram, what did you say? The last thing you said? By relative viewpoint, for the world. He's the doer. But visible, from visible. Do ponto de vista que é visível, ele é o fazedor. Everybody will say, yes, it's Caio brought Carinelli, you see. O Caio trouxe a Carinelli. Whereas, ele falou nimitt, né? A palavra nimitt. Não, foi a segunda coisa que eu pedi ele para dizer que eu não entendi, então ele está dizendo isso, ele vai chegar lá. Yeah, right. But by really the Caio's own view, Caio, because da visão de Caio, da visão dele próprio, Caio can get into trouble if he says I did it. It is because of me. Ele pode entrar em problema se ele diz porque por causa de mim eu fiz isso. Because Caio has now become the non-doer. He has come out of the doership, you see. Então ele saiu desse aspecto de ser o fazedor. Ele saiu desse aspecto. So he has com a ação dele. Yeah, he has come into the broad vision. You see, he has come into the total vision of who is doing all of these things, you see. Então ele chegou à visão total de quem realmente está fazendo todas essas coisas. Yeah, he will say, so Caio comes automatically into Agnas by saying, I am aware that Caio was an evidence. Caio was one of the evidences. So many evidences come together for Carinelli to come to this satsang, but then there are so many other evidences which will be needed before she gets the Gnan Vidhi, you see? Então, tantas quantas evidências chegaram até que a Carinelli teve chegou que ela vai receber o Gnan Vidhi, é o que Shuddha fala. If her internet service provider is not working that day and there is a trouble with the internet, it is not going to happen. So there are so many evidences. So no one can say, only the ignorant one will say, I am the reason why, Marcia got Gnan Vidhi in Sao Paulo, or Marcia
in Marcia. So everything is one after the other, evidences, only evidences. One evidence moves the other evidence, moves the other evidence, and then the result arises, you see. Então, Shuddha diz que são as evidências, uma evidência move a outra evidência, move a outra evidência. Ele começou dizendo, se, por exemplo, durante o Gnan Vidhi se falha a internet, é uma circunstância, e não vai ter o Gnan Vidhi. Então, por exemplo, ele falou, a Márcia tomou o seu Gnan em São Paulo, também é outra evidência, né? É o que você, é que não tem, que se alguém acha que é o fazedor por causa de mim, isso ocorreu, isso é uma ignorância, está num estado de ignorância. So you're right, Marcia. The vision of the Nimit, the awareness as a Nimit, is the awareness of the awakened one, the enlightened one, you see. Então, essa visão do Nimit é a visão do que está desperto. Yeah, the Nimit is a very big word. It is in everything that is happening in this world is happening on the basis of one Nimit Naimitik, in other words, one evidence meeting another evidence, meeting another evidence, meeting another evidence, and then it happens, you see. Se Nimit ele traduz em que uma evidência encontra outra evidência, e isso chega a resultado, a uma ocorrência. And this, in fact, life after life, it's only happening through evidences only, but one continues to believe, I am the one I am doing this, and that is the reason for suffering and moving from one body into another body, into another body, into another body, life after life, you see. No, that is então, então essas evidências ocorrem vida após vida após vida, e quando a pessoa se acha que é o fazedor, quer dizer, não é uma crença, não é uma crença correta. E and you said you move life after life. Yeah, because because being the doer. Or, being the doer, because okay. It is. Então, como fazedor, você vai vida após vida após vida. By becoming the doer, even you are not the doer. You see, evidences are doing things. Evidences are doing things to the body, but by saying, I am this body, I am doing this, you take over something that does not belong to you, and therefore you get dragged into it. You get dragged into it. You say, it's not you. This body complex is not you, but you know. Então, o Shuddha acaba de dizer que o complexo do corpo não pertence a você, e com essa crença errônea que sim, você é o fazedor de tudo o que acontece comigo, é uma falha. Yeah, the karma is not the problem. The doing is not the problem. You see, karma means to do something, and the activity is not the problem. The belief that I am doing it is the problem. Everybody is doing all kinds of things, but to believe that I am doing it is the hook. Now you got bound, you see, Então, o Shuddha diz que a palavra karma significa fazer algo. Fazer algo não é o problema. A atividade de fazer algo não é um problema, mas a grande crença errônea é que eu estou fazendo isso. Eu sou o fazedor disso. So karma is not the problem. Karta bhav, the view of doership, is the problem. The doing is not the problem. Yes, the body will, by nature, will do something. In the morning, it will get up and make tea or coffee automatically because the body wants tea or coffee. The doing is not the problem. The view that I am doing it is the problem. Ele falou descarta baldes, né? A visão de fazer um ato, por exemplo, fazer um chá de manhã, um café, não é um problema. O problema é quando você diz que eu fiz o chá, eu sou o fazedor disso. Na realidade, foram circunstâncias diversas que permitiram você fazer o chá.
Yeah, see, in other words, I just put it, the karma is not the problem, the doing is not the problem, the view that I am doing it is the problem, you see? Ele está repetindo, a karma não é o problema, a atividade de fazer não é o problema, a crença errônea é que eu que estou fazendo, este é o problema. Yeah, this is so subtle. This is so amazingly subtle, and this is the key. This is the exact origin of this world as we know it. You see, this is the origin of the world. The origin of the world. The origin of the world. Yeah, this is how the world arises. Moves. The world arises in front of you. The world arises in front of you. Ele diz que isso é muito sutil, é uma chave e é da maneira que o mundo surge na sua frente. It arises in front of you. This is, but it's naturally on its own. It's all happening. You see. It's all happening, and it is happening because as an effect. In other words, it was created out of this wrong belief, that I am doing it, and it was created. I am this body. You see, it was created through intention. This intention and this view that I am doing this. You see, and then the result comes as. And in this life, where everything is just happening, and again the person says, this is happening to me, I'm doing it, she is doing it, they are doing it. You see? Então, como um processo natural que está surgindo, como tudo no mundo, como a natureza, mas o que acontece é que você crê que isto está acontecendo com você, e você acha que isso é do produto seu, que você é o fazedor disso, você é o autor. You have the signature, right? You have the signature of the doership that you're doing that action. You're entering into it again by saying this is happening to me. You see, I'm doing it again. When believing that I am this body, you get thrown back into the body. You become what you believe. Então, se você diz que esse é o meu corpo, você está entrando dentro dele outra vez está reforçando a sua crença that este é o meu corpo. Yeah, I say that is why it begins. I am absolutely separate from this mind, this body, and these words. I am absolutely and completely and forever, eternally separate from this that is happening. You know, that is happening. Então, Shuddha diz que é muito importante você ter essa afirmação que eu sou completamente separado from this corpo, desta mente e destas palavras, desta fala. Yeah. So then, coming back to Kayo and Marcia, what was the evidence? Evidence was Kayo. This was an evidence of Kayo that connected with the evidence of Carinelli, you see? Evidence. And these are evidences at the relative level, and then the highest evidence will arise, and that is when the Gnani will be there to take over. The Gnani Purush Dadashri's Vidhi will start working in Carinelli, you see. Então, o que aconteceu, o Shuddha diz, indo de volta para Caio e Márcia, né, a evidência de Caio, a evidência encontrou com a evidência de Carinelli, e no plano relativo, e agora esse plano vai a um plano mais elevado, de evidências mais elevadas, que surgirão quando Carinelli tomar o Gnan Vidhi, que vai ser dado pelo Gnani. Yeah, right. The evidences of the Gnani Purush
is the final. Do Gnani Purush. Is the final evidence. You see, that evidence is that evidence lifts you up from all evidences of life after life. You see, it lifts you up and it makes you enter into the world of who you really are. You see, who you really are, and then you're left with evidences only, and these are called scientific circumstantial evidences in front of you. You see. Então, esse plano mais elevado levanta você de todas as evidências de vida após vida. E você, e o Shuddha diz que essas são evidências científicas que surgem na sua frente. Yeah. He is the final limit, but we cannot consider him as a nimit. We have to consider him as a Gnani Purush. He says, for you, you have to say, you are our Gnani Purush. You say, you are our absolute soul. You are our final resting place. You see, we cannot say, oh, Dada, you were just a nimit for us. No. But he says, I, myself, when I look, I will say, I'm just a nimit. I am not doing the Gnan Vidhi. I am not giving the Gnan Vidhi. You see? Então, nós não podemos dizer que o Dada é simplesmente um nimit, né? Na realidade, ele é um Gnani Purush, né? É a fase final de um repouso, de um descanso. Yeah, he says, I too am listening to these words that come out. You see, you are the listeners. The Gnani Purush is speaking, and I am listening. You see. Então ele diz: vocês estão ouvindo as palavras do Gnani Purush. E ele está falando essas palavras. Yeah, the Gnani Purush is. We're listening. Yeah, we are listening. We are listening. He says, you all are listening. I am also listening like you all. Okay. And the Gnani Purush is speaking these words. You see, it's coming through the medium, but I am the listener of these words. I am the listener. Ok. Vocês estão ouvindo, eu também estou ouvindo. E eles estão falando ele está falando essa palavra que vem do iluminado Gnani Purush. Yeah, these are all, you see, so evidences, and when you look at these evidences, as we listen to this Satsang of Dada, you see, you find that these are all just evidence. You're able to see the evidence of the mind. You're able to see how the chit is focused on it, you see. And these are all evidences, You're able to see the question of Marsya and, all of this. Everything here is happening, everything that is happening is evidences, scientific circumstantial evidences, but inside the absorption of the knowledge is happening for the awakened one. The one who used to say Eoso Carinelli is now saying Eoso Amapura, you see, that one, Eoso Amapura, that one. Então, aqui então, nesse satsang, nós vemos a evidência da mente, né, dos Mahatmas, né? Nós vemos aonde o Chit está focando, aonde ele move, através das questões de Márcia. E também sentir essas evidências científicas que ocorrem. Então, o Shuddha também falou que existe esse lado que eu sou Carinelli,
and then you said there is the inner one inside. The pure soul, not yet. Yeah, no, but you see, there is a one that is coming very close. You know, I use Carinelli, but okay. And he said that com relação a Carinelli, eu sou Carinelli, but for all of us, it is the awakened one is rising higher. You see, para os que estão despertos, que tomaram o Gnani, isso vai a nível mais elevado, e que a Carinelli está no caminho de receber esse estágio que ela, através do Gnan Vidhi, ela vai receber. The evidences are at the non-self level complex. You see, the non-self complex level. The evidences are relative, whereas this one is in the realm of the real, you know, of the self, you see. As evidências estão no plano que é do não ser, né, que é o relativo. E o que Shuddha está se referindo é que essas palavras de Dada estão no plano do ser. Yeah, the reason why we absolutely love the Satsang of Dada is because of what is happening inside, you see, or the energies and the knowledge that is rising within, you see. The external evidences are just evidences, you see. She said this, he said this, but inside is very beautiful. For each one of us. Então, para cada de nós, então é por isso que nós realmente sentimos essa sensação amorosa de estar presente nessa satsang, porque essas palavras, o que acontece com essas palavras e o que é dito, permite que essa energia surge não de fora, mas da nossa parte interior. Yeah, you see, so Dada makes it very simple. He just says, you know, see the Vishuddhatma in the other person, you know, Marcia, see the Vishuddhatma, the pure soul in the other person, and the relative is continuously changing on the basis of scientific circumstantial evidences, you know. Então o Shuddha diz, veja o Vishuddhatma, né, alma pura no outro, e o relativo é baseado em evidências científicas circunstanciais. Yeah, and when you see the evidences, when you see scientific circumstantial evidences, then there is no doer, you see. Scientific circumstantial evidence is the doer, not the person. The person, you know, is under the influence of his or her evidences, you know. You know, what is she going to cook in the kitchen depends on what is available in the kitchen, you see. So that's what, you know, everything is evidence-based. Ele diz que tudo é baseado em evidência e quem realmente é o fazedor, não é você, é o Vyavasthit. Então, evidências circunstanciais, evidências científicas circunstanciais, como se você está na sua cozinha e você vai fazer um prato, tudo é baseado no que você tenha na sua frente, o que são evidências. Yeah, so the Agna of Vyavasthit, the understanding of evidences, will prevent you from blaming anyone as a doer, which is a very major fault. You see, to say he did it, she's doing it, he's no good, look what they're doing on the news. All of these things are for the ignorant people, not for we, the awakened ones, you see. Então, o Shuddha disse uma coisa muito importante, né? Que a Agna do Vyavasthit, ele vai prevenir você de apontar os erros. Ele está fazendo aquilo, ele está fazendo isso. Por exemplo, nas notícias, você aponta, isso está errado, isso está incorreto. Não é o que está acontecendo, é o Vyavasthit que é o fazedor. Yeah, understanding Vyavasthit, Marcia, my dear, is a fantastic way of rising very high in this knowledge of the self, you see. The more we understand Vyavasthit, the more you will rise as the Amapura, you know.
Então, entender o Vyavastiti é muito importante. Quanto mais você entende o Vyavastiti, mais você sobe no entendimento da alma pura. Yeah. Okay. So, all right. So, Marcia, all right. Okay, my dear. Yeah. Anything? Yeah. Please 1 minute. Marcia, would you like to complement the question? Marcia, gostaria de falar ali, o complemento que você gostaria de... Shuddha, but Caio can be happy or this is attachment? O Caio pode ficar feliz com isso ou isso é um apego? Okay. So, no. She's asking if Kyle should be happy with this, what's happened, or this is an attachment. No. This, if Kaio is aware that Kaio means Kaio inside, in his awareness, he is aware that Kaio is happy. Kaio likes this. Na consciência dele, o Caio, ele gosta disso, na consciência. Yeah, and also that this is absolutely worth doing. This is, to turn one person, to bring one person to moksha, to liberation, is the greatest amount of work in lifetimes after lifetimes, you see. This então, is... Shuddha diz que trazer uma pessoa a moksha é uma consciência tremendamente importante, vida após vida. Yeah, the entire world is, human beings of this world are flowing away in the river towards the ocean, going, and they're going to be swallowed by the ocean to help one person and lift him up this way, you see, and lift him up out of this, you see, is a fantastic, fantastic thing. Então, o Shuddha está fazendo analogia, né, das pessoas que estão no rio, que vai ser engolfados pelo mar, vida após vida. E ele falou dessa atitude de você trazer uma pessoa no caminho de Akram, para moksha, é muito importante. Yeah. You're turning him, you're bringing him home, you see. Você está trazendo essa pessoa de volta a casa. Yeah, and so in this way, you see, like, you have been a nimit, my dear. Kamarcia has been a nimit in Sao Paulo in the old days, you filled up your whole home and, you invited so many people in these initial years, in 2014, 15 to listen to Dada, And so, that's beautiful, that you are aware that Marcia was the nimit. Marcia was the nimit, And, assim como a atitude do Caio como nimit para Carinelli, a Márcia também em São Paulo, quando ela teve a sua casa com várias pessoas, né, para ouvir a ciência do Dada. And in that way, through this, the column number 9 that Fernanda recited, you see, it is not, we do not know what will be our evidences in life after the awakening in the Gnan Vidhi. We do not know what is in store for us, but we are 100% in the intention of the 9th column. The intention is the most important thing, you see, which Fernanda recited, you see. Então, Shuddha está se referindo à intenção na column número 9, que a Fernanda recitou, que isso é muito importante. Yeah, right. So it begins with the internal purification. You see, it begins with the internal purification and the becoming the pure gold, you see, and which is happening here in these satsangs, you see. The more pure you become, the more the fragrance, the more the work will happen through your medium. And this is an ongoing process, and it is not just this life, it's an ongoing process from here onwards, you see. E ele falou que é importante que começa essa purificação que ele diz, inicia-se internamente, tornando-se um ouro puro.
que inicia aqui nesta satsang. This life is, whatever little work, and it is not everybody, whatever work you can do in terms of sharing the words or this science of Radha with others, even, helping distribute books, helping copy books, helping anything, you see, is part of the ninth column that was meant to come in the next life, but it is happening now. Isn't that amazing? It is happening now in this life, you see. Então, Shuddha diz que qualquer trabalho de seva que você faz, certo? Ajudando com livros, ajudando, até servindo café, e com relação na ciência do Akram, está no novo column, né? E era para acontecer na próxima vida, mas isso está acontecendo exatamente neste momento. Yes. All right. So now, okay. Anything else? Or there are 2 new messages? There are 3 new messages. Shuddha, Yeah. Nelly has one question. Yes, Karinelli. All right, Karinelli. Unmute yourself. Karinelli, pode tirar do mundo. Eu li uma passagem que fala sobre como atingir o Gnan Vidhi. E aquele medo, egoísmo, às vezes é tão grande dentro da pessoa que ela não consegue atingir, ou demora um tempo muito maior. E algumas mulheres têm, por ter esse sentimento maior, lá nessa leitura traz essa fala que demora muito mais ou às vezes não consegue. E quando eu li aquilo, eu logo pensei em mim, porque eu tenho esse medo. Falei, parece tão simples, parece tão fácil. Parece que agora tudo vai se resolver e esse medo fica maior de não conseguir. Ok. Você está se referindo a uma passagem da onde? Do Eu Sou. Que você leu? Isso. Aonde está no livro? Eu não lembro qual parte que está. Qual é o livro? Eu Sou. I am self-realization, autorrealização? Não, o primeiro, quem sou. Who am I? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou eu, isso. Então, o que foi mesmo? Você leu e você sentiu que veio um medo e você pensou que não pudesse conseguir, né? Shuddha, she's saying that in the book Who Am I, there is a part of the reading that she read it, and she had, when she read it, she had a little fear that she wouldn't be able to achieve that. And now she feels the simplicity, Depois que você leu, Karinelli, ficou mais fácil, mais claro para você, certo? Sim, mas eu fiquei com aquele install, né, com o sentimento de não conseguir. Okay, então she still has a little feeling of she's not going to be able to achieve what she read. No, don't worry about that, my dear. Não se preocupe. Eu disse para você não se preocupar sobre isso. It is not. No, it's very simple. The beauty about the whole Akram Gnan Vidhi, the Gnan Vidhi of Dada, is that it is a path of grace. It is Então não se preocupe, porque o conteúdo dessa ciência do Akram é caminho de bem-aventurança, de graça. Yeah, it is the grace of the Lord, your own Lord, inside you. É a graça do próprio Senhor dentro de você. Will unfold within you. Isso vai desabrochar dentro de você internamente. Yeah, your own Lord, you see, inside will grace you. Esse próprio Senhor que está dentro de você, ele vai te dar essa graça. Yeah, it is not going to come out from it's not something that you have to do. Não é nada que você tem que fazer, não vai vir do externo. By attempting to do anything, in attempting to achieve anything,
only moves away from you. Então, nessa tentativa de você querer fazer alguma coisa, o seu objetivo vai sair, corre de você. What will be removed is this wrong belief that I was so Karinelli. Então, o que vai ser removido é simplesmente essa crença errônea de que eu sou Karinelli. And this is impossible for you to remove it right now. So the Gnani's Purush's words will remove it from you for you. Isso é impossível de você fazer por você, mas as palavras do Gnani Purush, as palavras vão remover isso. And it's just like this beautiful blue thing is enveloping you all over as we see you see, inside. Ele diz, da mesma maneira que essas coisas azuis que estão se movimentando atrás de você agora, na visão que a gente está tendo. You will be blessed with, you will be blessed with celestial beings blessing you. You see, because even in the celestial realm, they are waiting for this self-realization. You say they are waiting. Então você vai receber as bênçãos, as bem-aventuranças dos seres celestiais, E estão esperando para dar isso a você. Because because the self knowledge, who am I, can only be attained in the human body, not in a celestial being body. You see. Então, porque esse conhecimento do ser só pode ser obtido no corpo humano, não no corpo celestial. Yeah, from the human being is a human being now. And the other thing is, you don't have to do anything. The Gnani will do everything for you. All you want, only two things are required out of you. Only two before the Gnan Vidhi. Number one, I do not know anything about the Amapura and liberation, and I really want it. I may know a lot about my own technical field, or my own, but I do not know anything about liberation. That's number one. And number two, this surrender mode, humility that you already have, I want it. Please give it to me. Please give it to me. Shuddha diz que duas coisas você tem que prestar atenção. Agora, você não deve se preocupar em fazer nada. E a primeira é que eu não sei nada sobre alma pura. Eu não sei nada, você não sabe nada sobre a alma pura. E a segunda coisa que você tem que se entregar com humildade. I have wandered around enough if not in this life, in so many previous lives. Now my time has come to be with my own Lord inside me, you see. Então, eu tenho vagueando, estou andando por aí em várias vidas, e agora eu tive essa oportunidade de encontrar o meu Senhor internamente dentro de mim. I will not be worshipping any external God or anything. My own Lord will arise within me with all the glory and splendor, you see. Nós não estamos reverenciando nenhum Senhor fora da gente, e esse meu Senhor vai chegar internamente na minha parte interna. He is all powerful. He's got amazing energies, and that you will enter into his experience. He will take you in. You see. Então, esse Senhor com essas energias poderosas, e você vai entrar nessa experiência. Yeah, it will happen. Before, right now, you're struggling with your intellect, and that's natural. It's just you just have to wait until it happens now. Então, agora o que está acontecendo? Você está se debatendo com o seu intelecto, e isso é natural. Simplesmente você espera até esse dia chegar. Okay, my dear. Yeah. Okay. Okay, Karine? Ok, muito obrigada. Sure, Shuddha. Viu, Karinelli? Talvez seria bem interessante o Caio passar para ti o livro Preocupações do Dada, que vai ser bem legal para ti nesse momento. Um livro muito bacana que fala sobre as questões das preocupações. E a gente não deve se preocupar com as coisas das quais a gente não tem controle, que é o que eu estava comentando há pouco.
Tá bom. I Obrigada. talk about the very special book, the Dada, the words. Maybe Karina, she can read this book. It's a very special. Which book? Yeah. I think she is fine. She just, when is this Gnan Vidhi? End of June, right? Ele está perguntando quando é que é o Gnan Vidhi, Carinelli. Semana que vem. Next week, Shuddha. Next week, yeah. You don't need to. I think you're all ready. You don't need to Você do não precisa fazer nada. anything. Right now, all you need is, just listen to, this Mahatmas getting together, be with them, they're getting together, be with them, join in this Dada Bhagwan Asima Jai. Se junta ao canto de Dada Bhagavan, é o que você deve fazer, o Shuddha diz. Yeah, you say just so simple. Dada Bhagwan, Santana Kayo will teach you. He's got a beautiful voice, he can sing. O Caio tem uma boa voz, ele pode cantar, ensinar você a aprender esse canto. One line he sings, another line you sing. Então ele canta uma linha e você canta outra linha. And within 8 minutes you will be in another world, Em 8 minutos você vai estar em outro mundo. Yeah, just, right. Just within 8 minutes, yes? 8 minutes. 8 minutes. Shuddha, Caio is sharing that Lucy Garcia is a new seeker too, and yes. she will Lucia. participate in the next DVD. Yeah, Lucia. Hola, Lucia. Where are you, my dear? Let me see you. Lucia, where are you? O Shuddha está procurando Lúcia. Where is Lucia Garcia? Lúcia. Não, faz a senha com a mão, para o Shuddha poder te identificar ali. Luciana. Luciana, where are you, Luciana? Say something. Aonde você está? Diga alguma coisa, Luciana. Luciana, let me see you. There she is. Yes, there she is. I see her. Yeah, she has been on the... There she is. Okay, Luciana. All right. Okay. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Yes. Jai Sachidanand. Yes. So you are also going to take the Gnan Vidhi, huh? Você vai tomar o Gnan Vidhi também, não? Yes. Did you understand what we were speaking today? Você entendeu o que a gente estava falando hoje aqui no Satsang? Você entendeu? Sim, eu estou entendendo. Yes, she's understanding. Wonderful. And which part of Brazil are you? Rio Grande, huh? Rio Grande do Sul. Yes. Yes, Luciana. And do you have any questions? Você tem alguma questão, Luciana? Não, eu não tenho questão. Eu estou há muito pouco tempo aqui no Satsang, nas reuniões. Eu estou gostando muito. E a cada Satsang, a cada reunião, eu aprendo um pouco. Eu não tenho que perguntar. Eu não tenho medo do Gnan Vidhi. E eu já me sinto, desde quando eu entrei a primeira vez nas reuniões, eu já me senti abençoada. Uma... Eu não sei explicar, mas eu já me sinto. Yeah, she doesn't know how to explain. She just already feels this energy, Shuddha. And she doesn't have any question now, but as she progresses in the satsang, she can feel something that's moving her. Yes, this is wonderful. This is because you're in. This is happening because you're in the company of so many enlightened ones. There's everyone. Ever since now that they saw you, they see you in a different way than the world sees you. We see you. We see Luciana and we see Amapura, we see, we see. Esse sentimento seu é porque você está na presença de pessoas com iluminação e eles veem você como Luciana, mas também veem você como alma pura. Yeah, here there are no divisions. There is nobody cares about what
you are in the worldly life, what you do or what you don't do or what you've been, everyone just looks at you with the purity of the vision, purity of the self that you are, Aqui não há, por exemplo, não há divisões diferente da vida terrena lá fora. As pessoas olham para você como uma visão pura. Yeah, regardless your background, regardless não importa of do seu que você faz, do que você fez, de profissão, etc. Nada disso. And this has an effect on you because everybody welcomes you with as who you are, you see. Isso tem um efeito em você porque todo mundo te recebe como quem você realmente é. And in satsang, these people who gather, at the time of satsang, there is zero anger, pride, deceit, greed reactions here. None of that is going on, and that vibration is very pure, you see. Então a vibração do satsang é muito pura, porque realmente não há nenhuma raiva, orgulho, ganância ou manipulação. And those energies lift you up, you see. So you feel like, wow, I almost feel like I can just continue to be here, you see. Então essa pureza que está passando dessa energia atrai você a querer ficar nesse grupo, permanecer aqui nesse grupo. And this is one company where the world is forgotten. You see, no matter what the world may be upside down, but it doesn't touch you, you see. Então, nesse ambiente aqui, é como se o mundo não existisse. O mundo pode ser de cabeça para baixo, mas estamos num ambiente único. Yeah, all problems vanish, you see. All problems vanish, you see. Todos os problemas vão afora, são resolvidos, vão embora. Yeah. So we welcome you to this family of friends, friends. Então você é muito bem-vindo a essa família de amigos. Yeah, and then next time we see you, we will be welcoming you as a Mahatma, the one who has attained the great soul, Mahatma, like Mahatma Gandhi, you heard Mahatma, you see. Na próxima vez, então, nós vamos recebê-la como você fosse que recebeu a grande alma como Mahatma Gandhi, ele se refere, então. Yeah, inside you will attain that which Mahatma Gandhi did not. Dentro internamente você vai receber o que o Mahatma Gandhi não recebeu. But don't say that to anybody outside. Não fala isso não comente isso com ninguém. This is between you and me only. O Shuddha diz que é entre ele e você. Parece que o Mahatma Gandhi, he didn't receive Gnan, right? Shuddha, yeah, right. No, he did. O Mahatma Gandhi não teve a oportunidade de receber o Gnan Vidhi. He did not meet Dada. Ele não encontrou Dada. Mahatma Gandhi não encontrou Dada. Yeah. So anyway, então, this is, in fact, it's already there within you, my dear Luciana and Carinelli. It just there is a big curtain over it, a big curtain that will be removed. That's all. Então, o Shuddha diz, Luciana e Carinelli, que isso já está presente em vocês. Então, essa cortina vai ser totalmente aberta, removida no Gnan Vidhi. Yeah, the curtain of illusion, that which makes you believe this, that is happening through the five senses to be real and permanent, that is the illusion, you see. Então, essa cortina grande de ilusão, né, através dos 5 sentidos do corpo. Yeah, you see, so the illusion will be taken away. Essa ilusão vai ser removida. Yeah, Luciana will be the same, Carinelli will be the same. Carinelli vai ser a mesma. Will be the same, but inside you would have awakened, you see. Mas no interior, essa consciência vai despertar. Yeah. So, anyone else?
Anyone else wants to share anything? Let me see if there are any new names. I see the names here. I see everyone Shuddha here. está olhando para ver se há algum nome We spoke to Leila last time. Ele You falou know, com a Leila Leila's, última yeah. vez. And we also spoke to Fernanda this time and last Fernanda time. também, dessa And vez passada. and then we listened to the lovely nightingale voice of Shirley. Então, Shirley, a voz, ouvimos a voz de Shirley. So going to the next, and we say hello to our dear Josiane. She has been a regular translator all the time. Está dando a Luciana. There is a Saudações. Carmen Braga. There's Carmen. Yeah, Carmen. Braga. Let's see you. Hola, my dear. Yeah. Carmen Braga. Yes. Hello, Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we go to the next page. Yes, of course, we have Maria Gloria here, Maria Rosimar, Maria Rosimar da Silva. And let's see, Idalina, this we all know. Dao, you doing all right? We heard him sing the thing, yeah. Yeah, he's doing okay. And Henata, of course, Elaine, yes. And we go to the next page and see, there is a new person. Let's see, I see the new person. I don't see a name. I see ask to unmute. Let me focus on her. Spotlight the video. Let's see. We'll see. Hold on. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, Mariana, right? Mariana. Yeah, Jai Sachidanand. You following the Satsang, my dear? You understand everything that's going on? Você entende o que está acontecendo, Mariana? Está entendendo tudo? Eu recebi o Gnani ano passado. She received the Gnan Vidhi last year, Shuddha. She did? Yes. Yeah, wonderful. Yes, muito bom. Welcome, yes. Muito bem-vinda. Yes. Jai Sachidanand. And then there is, of course, our friend Alexandre, Carmen is there, then Verbinia is there, Miriam, Susie. Oi. Oi. Hello, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Cecilia Mota, Marcia Cristina. Of course, our Evanilda. Let's say her. That's one is a new name for me. Novo nome. Evanilda. Evanilda. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. Okay. Wonderful. Yes. And Shuddha, Ivanilda é uma Mahatma nova. Era a nova Mahatma Shuddha Ivanilda. Gnan Vidhi agora. Que também vai receber o Gnan Vidhi. She's going to receive Ela the Gnan Vidhi. recebeu agora. Quando que recebeu? So she's she received this new Mahatma. Oh, you are welcome. Bem-vinda. Yeah. You understand everything, Evanilda? Or do you understand? Você entendeu tudo, Evanilda? Meu fone estragou. Ela está com problema, a little problem with the phone. Yeah, right. Okay. All right. Okay. All right. So she hears. Okay. All right. Wonderful. We welcome you to this family. Bem-vinda à família, Evanilda. Bem-vinda. Jai Sachidanand. And then, of course, there's Eliane, Palaoro, Delvani, Vanya, Marcenelia, Nidhi, Patricia, and Joni, Ednaldo, Marlene, Neiva, our old friend, and then Carla. So all wonderful. Yes, Neiva, good to see you, Vishuddhatma Bhagwan. Yes, Jai Sachidanand. All right, Shuddha. Jai Sachidanand. So if there is no more, it's our time is up. So time to say until we meet again. Chegamos ao tempo de ir até a nossa próxima reunião. Yeah. Jai Sachidanand. Highest namaskars to everyone. Thank you, Tony. Saudações mais elevadas a todos. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.
Jai Sachidana.